안녕하세요. 이전 시간 이어서 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 세어럼 227입니다. 음, 만약에, FN에 어떠한 서브스페이스 R이 존재하는데, 그 R이, A에 대해서 invariant subspace라면, 그리고 FN이 이 서브스페이스 R과 NA의 다이렉트 썸으로 표현이 가능하다면, 그렇다면 반드시 이 R은 컬럼 A여야 한다 라는 것이 이 세어럼의 말입니다. 되게 중요한 세어럼입니다. 좀 직관적으로 말씀 좀 드리면 이거예요. 자, 조금 우리가 향후 수원2에서 배울 내용을 좀 끌어다 쓰면은 기본적으로 이 FN이라는 것은 NA 컬 AT 이건데요. 이러한 기본적인 공식이 있는데 이건 항상 성립하고요. 반면에 이거는 성립이 될 때도 있고 안 될 때도 있어요. 오케이? 이게 언제 가능하냐면 바로 이제 RS 나오는데 그러니까 이러한 조건을 만족하는 경우가 좀 뭐랄까 좀 별로 없어요. 오케이? 그러니까 좀 별로 없다기보다는 네, 별로 없어요. 왜냐면 이제 이 NA와 core A가 겹칠 수가 있어요. 한마디로 이 둘의 교집합이 0이 아닐 수 있습니다. 오케이? 반면 0일 때는 이제 이렇게 표현이 가능한데, 오케이. 그렇게 좀 고민을, 아직까지는 이것만 가지고 제가 뭔가를 말씀드리기 좀 어렵네요. 오케이? 좀 더 지나간 후에 더 나아가도록 하죠. 자, 프로필 해보죠. 왜 그런가? Let dimension of NA is K. Okay? Okay. So, dimension of R is n minus k. Why? Because by this. Because this. Okay. And so, and we know that the dimension of column space of A is also n minus k. Why? By the fundamental theorem linear algebra. Okay? And next, so if we prove the fact that the column space of A is a subspace of R, then the proof is complete. Why? Because these two spaces, the dimension of these two spaces is n minus k. Okay? Same. This means if the column space of A is a subspace of R, then column space of A is equal to R. Okay.
So we want to show that this fact, okay? If Y is an element in column space of A, then there is X in Rfn such that Y is AX, because this is the definition of the column space of A, okay? And okay, because Fn is the direct sum of R and NA, null space of A, X can be written as Z plus W, where Z is an element in R and W is an element of NA, null space of A, and so AX is AZ plus W. Okay, this is AZ plus AW. Why? Because the matrix A is a linear mapping. Okay, but because W is an element of NA, so AW must be zero, since that is the definition of null space of A. So this is an AZ. Okay, we can say X is AZ. Okay, but you know that. Oh no, sorry. AX is AZ. Okay, but Z is an element of R, and R is invariant under A. So AZ is in also R, but AX is equal to AZ. Thus, we can say AX is in R. Okay. Thus, okay, this is Y. Y is in R. R, the column space of A, is a subspace of R. Okay, QED. And next, point out the column space of A is invariant under A. Invariant subspace of Fn under A. That is very obvious. Okay, this is very obvious. And next, corollary 200 2 to A. Corollary 2 to 8. Okay, let me see. This theorem says that if Fn can be written as okay, this sorry about that. R is invariant under A. Okay. And first, you must feel this two theorem say the same thing. If Fn can be decomposed by NA and R,
where R is a subspace, invariant subspace under A. Okay, and then the intersection of NA and car A is zero space. Okay. Conversely, if the intersection of NA and car A is trivial space, then the Fn can be written as this. Okay, where R is invariant subspace. Okay. Okay. Proof. This direction, obvious by theorem of 227. Why? If okay, then R must be core A, so Fn is core A. Fn is the direct sum of core A and NA. This means that the intersection of core A and NA is zero space. Okay, so obvious. Okay, conversely, suppose that the intersection of NA and core A is trivial space. Okay, then by the fundamental theorem of linear algebra, Fn is direct sum of Na and core A. Okay. And core A is invariant subspace under A. Okay. Okay. Why? You must know that by the FTLA, the fundamental theorem linear algebra, the dimension of Fn is n. This is the dimension of Na plus dimension of core A. Okay. Okay. But dimension Na intersection and core A is 0. So more intuitively, so okay, and okay, you must know that Fn, the current space of A, is a subspace of Fn. Next, Fn is a subspace of Na. Okay, and the dimension of Fn is equal to
the dimension of NA plus the dimension of curl A. Okay, but if the intersection of these two subspace is trivial subspace, then most this fact and this statement must hold. Sorry. Okay. Okay. There's no. Okay. Next. Okay. Sorry. Lemma 229. If S is a subspace of Fn, then S is invariant A if and only if S is invariant under A minus lambda I. Okay. If S is a subspace Fn, then these two statements are equal. Okay. S is invariant under A and S is invariant under A minus lambda I. Okay. This is important. Why? Because we will say under A, we will say, but in this theorem, in this our process, the aim is A minus lambda I. Well, why? Because this is the eigenspace of lambda under A. Okay. One more time. If S is invariant under A, then S is invariant under A minus lambda I. Lambda is any scalar. And conversely, S is invariant under A minus lambda I. Then S is invariant under A. Okay. Okay. Let me see. Proof. If X in this direction, X S. Okay. Then AX is S. Why? Because S is invariant under A. Okay. And lambda X is in S. Okay, why? Because the subspace closed under the scalar multiplication. Okay, and AX minus lambda X is in S. Okay, thus A minus lambda I X is in S. So S is invariant under A minus lambda I. Okay. Next direction. Okay. If X is S and A minus lambda I X is in X S, so AX minus lambda I X S and lambda X
and lambda x is in S. Okay, why this is okay? And so by the uh, because the subspace is closed under the addition, so AX is in S. Okay, thus S is invariant under A. Okay, next. Okay, let me read slowly. Next, a few statements. Okay, if we apply the theorem to the 7 to the matrix A minus lambda I, we see that if there exists a subspace R of Fn such that Fn is an null space of A minus lambda I, and there is sum of R, then the R must be column space of A minus lambda I. Okay, why? This is theorem is 2007 is itself. Okay, when A is diagonalizable, we know that R exists and that it is the direct sum of the other eigenspaces of A. Why? Because A is diagonalizable, Fn is a direct sum of eigenspaces of distinct eigenvalues. Okay, but we know that. Okay, we know that. So R, that is column space of A minus lambda I, must be the lambda 1I plus I A minus lambda 2I plus NA minus lambda KI. Okay? From lambda 1 to lambda K, this lambda I is not equal to lambda. Okay? Okay. And next, therefore, column space of A minus lambda I must equal to the direct sum of eigenspaces of A, corresponding to eigenvalues different from lambda. Okay? So we can say if A diagonalizable, then for each eigenvalue lambda of A. Okay? You must check that. Okay? For each or for any. Okay? It's the same thing. For any. Okay? Okay. Teacher. Okay? Hey, uncle. I has a lambda 1, such that this, okay, lambda 1 satisfies this condition, okay, this condition, okay, and but lambda 2 does not satisfy this condition. Then I can say the A is not diagonalizable. Okay, if A is diagonalizable, then for any
for any eigenvalue of A, satisfy must satisfy this condition. Okay, everything, every eigenvalue. Okay, okay, let's go. Okay, so 230. A is an element of Fn by n. And then, okay, these two statements is equal. If n, the intersection of null space of A and column space of A is trivial space, then the null space of A square is equal to the null space of A. Okay. Conversely, if the null space of A square is equal to null space of A, then the intersection of null space of A and column space of A is trivial space. Okay. Okay. Please change the A to A minus lambda I. Okay. And see that. Okay. Let me write. Okay. In previous, I said if A is diagonalizable, then for any eigenvalue lambda of A, this statement must hold. Okay, but this statement is equal to this statement. Okay, so I can also say if A is diagonalizable, then for any eigenvalue lambda of A, this statement must hold. The null space of A minus lambda I square is equal to the null space of A minus lambda I. Okay? Very important. Very, very important. Okay? This is the last thing. This is the result. No, not result. Okay? This is an important thing. Okay? Let me prove that. You must know this fact. The null space of A is a subspace of a null space of A square. Why? If the X is a null space of A, then AX is 0, AX is 0, A square X is 0. So X is an element of a null space of A square. Okay? So this statement means the converse direction. Let me see. So suppose that, okay, first let me show this direction. If X is an element of an A square, null space of A square, then A square
x is 0, okay? AX is 0 means the AX is an element of NA, and you know that AX is AX is an element of a column space of A. This is the definition of column space of A. Okay. So by the assumption AX must be 0, AX must okay. AX must be 0 means the X is an element of A. Okay. Okay. Converse direction. If X is in the intersection of column space of A and the null space of A, then AX is 0 and there is a Y in Fn such that X is AY. Okay. AX is A square Y. Okay. A square Y is an element of this is 0. Okay, because AX is 0. So Y is an element of A square, null space of A square. I must show X is 0. Okay, this is an A. Okay, so in this by this okay why by assumption, so AY is 0. Y okay, AY is X, so X must be 0. X okay, so QED. Next, okay, the last thing. Okay, this is last. Okay, no, there's no any more content. Okay, let me say the fact. If A is diagonalizable, then for any eigenvalue lambda of A, the null space of NA minus lambda I square is equal to the null space of A minus lambda I. So I can say for some eigenvalue lambda of A, if the null space of A minus lambda I square is not equal to the null space of A minus lambda I, then A cannot be diagonalizable. Okay? So you must learn the various contents about the diagonalizable. Okay, same thing. What is a same thing? Okay, you can answer about this question that what is a same thing? Okay, this means the column space of A minus lambda I
and the intersection of the column space of A minus lambda I and the null space of A minus lambda I is not trivial space. Okay, and this means that the Fn cannot Fn does not have a basis consisting of eigenvector of A. Okay. Conversely, if Fn has a basis consisting of eigenvector of A, then the column space of A minus lambda I and the intersection of the column space of A minus lambda I and the null space over A minus lambda I is must be trivial space, and B must be trivial space for any eigenvalue of A, and the null space of A minus lambda I square is equal to the null space of A minus lambda I. Okay. Okay. In the case that okay. This is the next content. Okay. It's generalized eigenspace. Okay. If then the so, yeah, okay, it is next. 오케이. 여기까지 오늘아 수고 많았어요. 저의 볼품없는 영어 강의를 들어주셔서 감사합니다. 왜냐면 해보니까 영어로 하는 게 좀 나을 때가 있어서 오늘 좀 한국말로 번역하는 게 좀 힘들더라고요. 그래서 영어를 했습니다. 자, 이게 지금 같지 않잖아요. 같지 않은데 여기서 이제 AMS 람다 I K 이상부터는 이게 계속해서 해도 이제 몇 번 제곱을 시켜도 한 번 더 시켜도 한 번 더 시켜도 이렇게 따다다 해도 몇 번을 해도 같을 때가 있어요. 이렇게 이제 이때 이 K가 붙은 이제 A 마이너스 람다 I의 K승 이게 지금 흔히 말하는 이제 더 generalized eigenspace예요. 람다에 대한. 그러니까 그 내용은 이제 다음에 배울 건데, 오케이? 오늘 내용은 끝입니다. 제가 좀 마지막에 당부드렸던 내용은 뭐냐면 그냥 뭐가 같은지를 좀 정확하게 정리를 하는 게 좋다라는 거예요. 오케이? 그러니까 저희가 지금 앞에서 계속 배웠던 세럼들이 뭘 말하고 있냐면 단순해요. 그냥 너가 처음 배웠던 너가 4장에서 배웠던 이 내용이 사실은 이 내용이야. 일반화를 해보면 좀 더 이 내용이야. 좀 더 끌고 오면 이 내용이랑 똑같아. 이 말을 하고 있는 거예요. 이 세럼이. 지금 5장 1절에서 배웠던 이 모든 세럼들이 4장에서 배웠던 내용을 이제 5장의 내용에 맞게 조금 뭔가 그 언어적인 내용을 좀 보완해 준 거예요. 변형을 시켜준 거예요. 그러니까 A가 대각화 가능하다라는 말은 이런 거구나. 이런 거구나. 반대로 이제 이러한 조건이 만족되면은 A가 대각화 가능하구나. 그럼 이제 5장 이전부터는 뭘 하냐면 만약에 A가 대각화가 불가능하다면 그 다음에 우리가 무슨 얘기를 할 수 있냐라는 거예요. A가 대각화가 불가능할 때 하려는 게 5장이기 때문에 저는 이렇게 한 겁니다. 지금 4장의 내용을 가지고 이렇게 해온 거예요. 좀 5장의 내용에 맞게 변형해 온 거예요. 오케이? 그 내용이 중요하고요. 오케이. 오늘 수업은 여기서 끝입니다. 저는 이 강의를 그대로 켜놓은 다음에 제가 조금 마음에 걸렸던 부분을 다시 볼 거니까 지금 강의를 끄셔도 좋고 좀 더 보셔도 좋습니다. 오케이. 강의 껐죠? 강의 껐다는 가정하에서 할 거예요. 오케이. 지금 더 이상 강의 내용이 아닙니다. 자, 봅시다. 제가 아까 마음에 걸렸던 게 뭐냐면 펀더멘탈 세럼
이거죠. 그러니까 이게 참 되게 뭔가 좀 걸려요, 마음에. 이렇다고 해서 이제 FN 이 두 개로 바로 나타낼 수 있냐라는 건데, 음, 교재를 좀 볼까요? 한번? 교재를 봅시다. 오케이. Sorry. 이렇게 좀. 음, 자, 세어럼 226을 좀 봐야 될 것 같아요. 교재에서는 세어럼 226까지 같이 보라고 하네요. 음, 어, 다이어트 싸움이다. 두 가지만 만족해도. 오케이. 그럼 두 가지가 만족하는 거, 오케이. 이거는 이제 펀더멘탈 세어럼에 의해서 가능하죠. 그쵸? 펀더멘탈 세어럼에 의해서 가능해요. 그럼 문제는 이건데요. 자, 임의에 봅시다. 한번. x가 fn에 있다고 한번 해봅시다. 그럼 x는, 어, 자, 해고요. x가 fn에 있으니까 우리는 이제 얘가 펑션이기 때문에 ax가 y다. 이제 y는 fn에 있는 이렇게 말을 할 수 있겠죠. 애가 fn에서 fn으로 가는 함수니까. 자, 그럼 이 상태에서 어, x를 이제 널 스페이스의 요소와 이제 컬럼 스페이스의 요소로 쪼갤 수 있냐라는 걸 물어보고 있는 건데 단순히 그냥 y를 이제 마이너스 y 플러스 x로 해준다면 이거는 뭐 x죠, 그쵸? 이거는 컬럼 스페이스의 요소고요. 이게 지금 널 스페이스의 요소냐라고 물어보고 있는 건데, 자, 이게 지금 컬럼 스페이스의 요소예요. 이건 지금 뭔가요? 자, 이걸 봅시다. 이게 지금 NA의 요소이면 가능한 거죠. x-y는 ax-ay죠. a의 리니어리티에 의해서. 그래서 ax가 근데 y죠. y-a의 y는 뭔가요? 자, ay는 뭐죠? 기본적으로 ay는 a제곱 x예요. 그러니까 다시 한번 ax a 제곱 x가 되겠네요. 이거를 이제 조금 편안하게 좀 이렇게 해서 a ix-a로 바꿀 수가 있겠죠. 그쵸? 이게 0인 걸 이게 절대 0 같지가 않거든요. 0일 수가 있나? 음, 그러지 말고, 그러지 말고. 그니까, 원래는 불가능해요, 그게. 원래는 불가능한데, 방금 그거. 쏘리. 지금 이게 ax-y가 이런 상태이고, 지금 보시면 ay가 지금 a 컬 a에 있는 걸, 마이너스 아니죠. ax도 아니고, 음, 자, 지금 제가 보고 싶은 게 이거예요. 이걸 이용해서 보이고 싶은 거예요. 결국은 지금 이게 0인 걸 보여야 한다라는 거죠. 그쵸? 이게 0이다. 오케이? 이게 0이다라는 걸 보이는 건데, 이게 이렇게 되고, ax는 y고, y-ay. 어, 음,
지금 보면은 n에 대한 0이었으니까 그걸 못하고 있는 거죠. 읽으면 안 될 것 같네요. 자. x가 fn에 있다. x가 fn에 있다. 그럼 x는 x의 디멘전, fn의 디멘전에 의해서 na와 컬럼 a 그리고 na와 컬럼 a 교집합에 의해서 표현이 되죠. 그쵸? 근데 이게 제로 스페이스 쓰다 보니까 na와 그러니까 더 펀더멘털 리니어 알지브라에 의해서 좀 직관적으로 좀 설명해 드릴게요. 이렇게 있어요. 컬럼 A, NA가 이렇게 있을 텐데요. 이게 총 합쳐서 다 이제 뭐예요? FN이란 거예요. 이게 FN이에요. 사실 FN인 건 아닌데 지금 FN과 FN을 그거잖아요. FN과 전역의 FN이고 공역도 FN이잖아요. 그래서 이런 말을 할 수가 있어요. 그쵸? 지금 그런 특수 상황이 있는 거예요. 정방행렬이라는. 이게 그래서 보면은 근데 이게 제로 스페이스 보니까 두 가지의 썸으로 나타날 수 있다라고 말을 하고 있는 것 같아요. 오케이? 원래는 이게 세 가지 원소로 표현할 수 있는데 이게 없다 보니까 두 가지 원소만은 표현 가능하다. 그래서 된다라는 거죠. 두 집합의 그 집합이 트리비얼 스페이스다. 오케이. 이해가 됐네요. 그러니까 이게 좀 정방행렬이라는 특수한 상황이 있는 거예요. 만약에 fn by m이었으면 a가 이런 말 못하죠. 그쵸? 컬럼 스페이스는 이제 fm의 원소인데, 오케이? 컬럼 스페이스는 이제 fm의 서브스페이스인데, 그렇죠? 그래서 여기까지 해줬습니다. 다음 시간부터는 이제 5.2장 갈 거예요. 네, 수고하셨습니다.